Hello everybody. Today we're going to talk about Geoffrey Chaucer. First of all, let's talk about the language in which he wrote. Remember, Old English was spoken by the Anglo-Saxons. After the Norman conquest, the Normans introduced French, and French was spoken among the aristocracy. Latin coexisted for the clergy and for legal matters. In fact, Middle English, that is the evolution of the English language up to Chaucer, Chaucer wrote in Middle English, was a blend of Old English, French and Latin. Okay, this is the definition of Middle English. Before talking about Geoffrey Chaucer, remember that his major work, the Canterbury Tales, is a representation of medieval society. On page 65, Cultural Insight, 14th century English society. By the 14th century, a new middle class, quindi abbiamo l'apparizione di una nuova classe media, both rural and urban, sia rurale che urbana, existed. Remember that until then we had the structure of a feudal society, the serfs being at the bottom and the apex being the king. Okay, and he gave his land to his nobles, barons and knights. Okay, in cities that developed a little at a time, of course we had the class of merchants, tradesmen and all the craftsmen and people that had various shops. Okay, these were middle-class people. Ongoing wars involved the merchants. Le guerre coinvolgevano i mercanti, who lent money to the king for mercenaries, che prestavano i soldi al re per i mercenari. This gave more power to the merchant financiers. Questo diede più potere ai finanzieri, ai mercanti finanziari, based in the ports and towns, basati nei porti e nelle città. The free men who owned land, gli uomini liberi che possedevano la terra, called yeomen, earned more from higher food prices, guadagnavano di più con dei prezzi più alti per i cibi, and those who farmed sheep made money from wool, e coloro che allevavano le pecore facevano soldi con la lana. The wool trade, il commercio della lana, gave many people work, diede molto lavoro. Spinners, sarebbe chi filava la lana, weavers, i tessitori, dyers, coloro che tingevano la lana, and those who transported the wool and cloth, e coloro che trasportavano la lana e la stoffa. Cloth making, la confezione di stoffe, was the country's chief industry, era la principale industria del paese. But the artisans and tradesmen in the town were also butchers, ma gli artigiani, i commercianti nella città erano anche i macellai, bakers, i panettieri, smiths, praticamente coloro che lavoravano in ferro, shoemakers, i calzolai, tailors, sarti, and carpenters, i carpentieri. They organized themselves in groups called guilds, si organizzavano in gruppi chiamati, diciamo sono delle confraternite, dei gruppi di lavoratori della stessa natura.
from delle corporazioni, chiamate corporazioni, from the Old English geld, dall'antico inglese geld, meaning payment, che significava pagamento. The guilds, le corporazioni, were supported by the payments of their members. Le corporazioni venivano sostenute dai pagamenti dei loro membri. They controlled the quality of goods, controllavano la qualità della merce. They regulated prices and wages, regolavano i prezzi e gli stipendi. And laid down the rules concerning apprenticeship, e misero le regole per quanto riguardava l'apprendistato. They organized fairs, organizzavano delle fiere, where their members sold their produce, dove i loro membri vendevano i loro prodotti, and on particular feast days, e in particolare giorni di festa, prepared a series of biblical plays, preparavano una serie di rappresentazioni bibliche, to be performed, che dovevano essere rappresentate in various places in the towns, nei vari luoghi delle città. Vi avevo parlato appunto della nascita del teatro all'interno della chiesa, e mano a mano che le cerimonie, che le rappresentazioni diventavano sempre più complesse e complicate, quindi si spostano fuori dalla chiesa, e sono appunto le corporazioni che con l'andare del tempo finanziano queste rappresentazioni teatrali. Geoffrey Chaucer. So you have to listen and complete. Geoffrey Chaucer was born about 1340, circa nel 1340, the son of a rich wine merchant, figlio di un ricco mercante di vino, in London. As a young man, he followed Edward III's son to war, seguì il figlio del re Edoardo III in guerra, in France, where he was taken prisoner, dove fu fatto prigioniero, and ransomed by the king himself in 1360, e gli fu pagato un riscatto dal re stesso. Although his background was that, sebbene diciamo il suo ambiente was that of the urban middle class, quindi quello della classe media urbana, Chaucer grew up in close contact with the royal family, quindi era cresciuto a stretto contatto con la famiglia reale, and traveled freely between England and France, e viaggiò liberamente tra Inghilterra e Francia. During the 1370s, his journeys also took him to Italy. I suoi viaggi lo portarono anche in Italia, where he became interested in Dante, Petrarca, and Boccaccio, and extended his readings, e quindi incluse anche nelle sue letture, in Latin, letture in latino, to Virgil, quindi Virgilio. In 1374 he was appointed to the office of Controller of the Custom of Wool, quindi fu nominato ufficiale controllore della dogana per la lana, and hides in the port of London. He also became a member of Parliament for Kent, quindi divenne membro del Parlamento rappresentante della contea del Kent. He was trusted by the Crown and a well-informed participator in the politics of the day, quindi anche la corona aveva fiducia in lui ed era un partecipante ben informato della politica dei suoi tempi, which included support, incluse appunto il suo sostegno, for the writings of John Wycliffe and Lollardy. Salto al punto 8. In this period he began to work on his masterpiece, il suo capolavoro, The Canterbury Tales. In 1389 he was appointed clerk, quindi fu appunto nominato
diciamo, impiegato of the king's works, per le opere del re, at Westminster by King Richard II, and later saw his yearly pension doubled, quindi gli raddoppiarono la sua pensione annuale, by Henry IV. In the same year, Chaucer rented a house at Westminster, affittò una casa a Westminster, where he lived till he died in 1400. He was the first poet to be buried, ad essere seppellito, in what is known, in ciò che viene conosciuto come as Poets' Corner, l'angolo dei poeti, in Westminster Abbey. The father of English literature. Chaucer is regarded as the father, il padre della letteratura inglese, and as the first major secular poet, il primo grande poeta secolare. Firstly, he is one of the first English poets to be known by name. È uno dei primi poeti inglesi di cui si conosce il nome. Secondly, his language, la lingua nella quale scrive, the dialect of his native London, il dialetto di Londra, gradually became standard English, a poco alla volta divenne l'inglese convenzionale, thus becoming the basis of modern English, quindi diventando la base dell'inglese moderno. Thirdly, in his masterpiece The Canterbury Tales, he was able to give a portrait, quindi in questo capolavoro fu in grado di fornire un ritratto of the English society of his time, della società inglese del suo tempo. Rappresenta in effetti quasi tutte le classi sociali, con le loro caratteristiche. Chaucer's works are usually divided into 3 periods, quindi 3 periodi: the French, the Italian and the English. The French period is so called, così chiamato, because it includes poems modeled on French Romance styles, quindi include dei poemi che sono scritti secondo lo stile delle romanze francesi, and subjects, e anche i soggetti, such as The Romance of the Rose, il romanzo della rosa, and The Book of the Duchess, 1369, il libro della duchessa. The Italian period shows a greater maturity of perception, una più grande maturità di percezione, and skill, e di specializzazione, in the manipulation of the meters, nella manipolazione delle metriche. To this period appartengono the Parliament of Fowls, sarebbe il Parlamento degli animali da cacciagione sono fowls, a bird and beast fable, quindi favola di uccelli e bestie, the house of fame, la casa della celebrità, the legend of good women, la leggenda delle buone donne, 1385, which is the first known attempt, il primo tentativo, to use the couplet in English, per utilizzare le rime basciate in inglese, and Troilus and Crusade, 1380-85, a long poem adapted from Boccaccio. The English period is marked by greater realism, quindi marcato da un più ampio realismo, and includes Chaucer's most famous work, include la sua opera più famosa, The Canterbury Tales, 1387-1400. Okay, I know it's quite a lot to do, but I will give you probably a bit of time to do it. Okay, goodbye, take care.